Bem, bom dia. Nós estamos começando o 7º encontro do GEMF, Grupo de Escrita de Mulheres na Filosofia. Foi um grupo que começou em 2015, atualmente é um dos projetos da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, a quem a gente agradece muito pela transmissão ao vivo e pela hospedagem do nosso evento, um evento híbrido que estará acontecendo no CLE, que é o Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, na Unicamp, e também online, com muitos trabalhos interessantes. Nós vamos começar especificamente com uma palestra da nossa convidada, a professora Cláudia Picasso, da UNED, que vai nos falar sobre discurso impostor. O título do seu trabalho é Imposter Speech. Será uma palestra em inglês. Estão todos e todas convidadas a fazer perguntas pelo chat aqui do canal de YouTube da Rede Brasileira. Nós agradecemos também o apoio da Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica. E, bem, já vamos começar. Vou começar apresentando a Cláudia, que é uma professora assistente da UNED, do Departamento de Lógica, História e Filosofia da Ciência. Antes de entrar na UNED, ela fez um pós-doutorado com a Bolsa Juan de la Cierva, na Universidade de Granada, e recebeu o seu PhD pela Universidade de Barcelona. Também é membro do Logos Grupo Barcelona. Ela trabalha com filosofia da linguagem, mais especificamente com os efeitos do contexto sobre a comunicação e com a interface semântica pragmática. Atualmente, ela trabalha com agência comunicativa e, durante os anos de 2023 e 2024, ela lidera um projeto sobre injustiça hermenêutica. Como eu tinha falado antes, o título do trabalho é Imposter Speech. So I will switch to English. Claudia, welcome. Thank you very much for accepting our invitation. GEMF is very happy to have you here. And, well, you have about 40 minutes for your talk, and then we'll have questions from the people who are here, and we'll also be receiving questions in our through the YouTube comments. Okay, so the stage is yours. I will share your slides. Thank you so much. Okay, thank you very much for the invitation. It's great for me to give this talk. I'm very sorry that I have to give it in English because I don't speak Portuguese, but I hope that you can follow it. And of course, if you need to make some questions in Portuguese, that's okay. So the topic that I'm going to present today is what I call impostor speech. Impostor speech is the kind of, well, this is the name that I use to refer to a form of discourse or speech that seems to be neutral, but in fact has political content or is politically loaded. Actually, I'm interested in cases in which speech can contribute to oppression. And so in this talk, I'm going to present this broad notion of impostor speech. And then I want to focus on what I call impostor concepts, which are kind of terms or notions that we use in impostor speech but that have specific features. And by the end of the talk, I will explain how impostor concepts can contribute to hermeneutical injustice, which is a kind of epistemical injustice. I will explain this later. So, I was mentioning already this idea that I think there's a kind of speech that has an appearance of neutrality, but that surreptitiously promotes oppression, and this is what I call impostor speech. So it's impostor in the sense that it passes as a politically neutral, but in fact it's politically loaded, and very often it is also epistemically problematic. Actually, impostor concepts are epistemically problematic, and that's a feature that I think is quite interesting. As I already mentioned, I'm going to introduce this notion of impostor speech, then I'll say something about impostor concepts, and I explain how they can create a situation of hermeneutical injustice. So let's start with impostor speech, just to give you the flavor of the kind of phenomenon that I'm talking about. Here are some examples of it.
So first of all, we have words as inner city or also welfare that are usually considered propaganda. And these are examples that come from Stanley's book on propaganda. And so Stanley has this idea that this kind of terms, like inner city or welfare, seem to be neutral, but in fact, they convey an expressive content about Black people. So they convey something like Black people are not trustworthy, or they are, some negative attitudes toward them. So this is the kind of term that I would classify as impostor speech, or to put it better, uses of these words as propaganda are what I would consider impostor speech. Another example would be this slogan, All Lives Matter, that was used as a reply to this movement, Black Lives Matter. So what's the problem here? As you see, the sentence by itself is okay. It's something that most of us, or all of us, would endorse. We all think that all lives matter, but in fact, it was used in a very problematic way as a reply to Black Lives Matter. Why? Because it suggested that when activists were saying Black Lives Matter, they were in fact saying only Black Lives Matter. And so this created a situation in which the meaning that Black Lives Matter activists were trying to convey was obscured. And that's the problem here, that people were using a sentence that was supposed to be, well, maybe not politically neutral in this case, but something positive, a positive idea, let's say. But in fact, it was contributing to a system of oppression as well, because it was obscuring the message of Black Lives Matter activists. Then another example would be this kind of explanation that people used to give. It was a crime of passion when a woman was murdered by his husband, let's say, partner. Again, what's the problem here? That because we are using this notion of crime of passion, we are obscuring the structural relations involved in gender-based violence. Crime of passion suggests that it's only something psychological, that in a moment this man was not behaving properly, let's say, or he had a psychological problem. It was just passion, and that's the reason why he murdered his wife. When actually what we should be doing is highlighting the structural problem that we have with gender-based violence. Something similar when the word flirt or flirting is used to describe an event of sexual harassment. So this can be used as an excuse, maybe. We hear things like, well, he was just flirting, his behavior was not that bad. But actually, if you use this sentence to describe an event of sexual harassment, what you are doing is obscuring what was really going on. And these are the kind of things that I have in mind when I speak of impostor speech. What do these examples have in common? Well, first of all, as I already said, they are politically loaded. So when a politician says something about inner cities or welfare in the United States, the sentence that they use might seem to be neutral on the surface, but actually it is used to convey certain emotions or certain attitudes, and so it is politically loaded. They can also be delusive, and in a sense they take the place of epistemically better speech. So when we describe the murder of a woman as a crime of passion, we are saying something a bit delusive, right? In the sense that that's not the best description we could give of what's going on there. By the same token, they have a blocking effect. Why? Because in the end, they are delusive, but they are giving a description of something. And because we already have a description, that blocks the search for better descriptions. So they take the place of epistemically better speech, but it also impostor speech can also block further inquiry, for example, or research or alternative explanations.
In these examples, you can see that there are two different forms or varieties of impostor speech. We have what I call impostor conversational moves, and we also have impostor representational devices or conceptual resources. I start with conversational moves. So the point here is that sometimes what's wrong in a conversation is not so much the meaning of the words that we use, but rather something that has to do with conversational dynamics. How the sentences that we use give or convey a wrong idea about what the conversation is about, for example. So sometimes the problem is not so much the sentence, but how we use the sentence in a way that it distorts the conversation. This is what I think that happens actually with the slogan All Lives Matter. So I've already said that it appears to be neutral, but actually it has a problematic effect. So what's the problem here? The problem is that, first of all Lives Matter is used as a reply to Black Lives Matter. So when we interpret this sentence, we have to interpret it in relation to the slogan Black Lives Matter. Now, what's going on here? Well, what happens is that because we are reading it or interpreting it as a reply, then we read it as saying something about Black Lives Matter. In particular, what this sentence, All Lives Matter, suggests is that Black Lives Matter means only Black Lives Matter. Why? Because it triggers an implicature. The reason is that we are using here this word all. So it suggests that previous sentence didn't refer to all, but only a few or some specific variety of lives. Actually, this exclusive reading, only Black Lives Matter, was not what Black Lives Matter activists intended. So it's actually distorting the conversation. Why? Because now the topic is not anymore Black lives and what are the conditions of Black people in the United States or in other countries, or police violence against Black people, which was the original topic under discussion. Now, because of the use of the slogan All Lives Matter, there's a new topic under discussion, which would be Which Lives Matter, or something like that. Now, why does it distort the conversation? Well, because we've lost the original topic under discussion. Now we've changed the topic and we're talking about something else. This is very problematic because we can say that it constitutes a communicative injustice. Some people refer to it as an epistemic injustice, but we can talk here of communicative injustice. And the reason is that we had some people trying to draw attention towards something, towards a specific problem, police violence against Black people, but now this slogan has distorted the conversation in a way that the original topic under discussion can be lost. So these people the people that started talking about Black Lives Matter have seen their communicative agency undermined. And that's why there's a communicative injustice here, because there's a problem of loss of agency. And in this case, the agency at stake is communicative agency. So these are what we can call impostor conversational moves. Again, they concern the conversational dynamics, the dynamics of the conversation, and not so much the meaning of the words used. But we also have what we could call impostor representation or representational devices. And in this case, what matters are the conceptual resources which can be defective. That would be the case of inner city or welfare, or, as I will explain, impostor concepts as crime of passion. What's the problem here? The problem is not so much how these sentences are used, but the meaning of the words that are used or the concepts that the words express. So the problem here is that they provide delusive description and a distorted understanding of a situation or event. Again, as I was saying, when someone uses this notion of crime of passion, the explanation that person is giving of a certain event, the murder of a woman, it's distorted because it's obscuring the basis of let's say, the sexist norms that have
well, maybe not created, but well, in a sense, motivated the murder. But it's not really a very good explanation what I've just given, but you know, the point is that it obscures the sexist background. Whereas if we spoke of gender-based violence, we would have a more clear understanding of the situation. So imposter representational devices or imposter representations would include the examples of propaganda that I mentioned from Stanley, and also what I call imposter concepts. And now I'm going to turn to imposter concepts. This is joint work with Laura Delgado from the University of Lisbon. What I'm going to present about imposter concepts and also about hermeneutical injustice. Okay, so to introduce the notion, let me use a fictional example. Imagine a society that, instead of the concept of sexual harassment, has the concept of abnormal reaction to physical contact, ARPC, where this is considered a mental disorder. This is all fictional, but I mean, the point is that it's supposed to sound plausible. So please let me know if you think this example is it's not sounding plausible. So in this society, the concept of ARPC is used to describe women's behavior. When a woman has certain reactions to what we would consider a case of sexual harassment, people in this society describe the situation as this woman suffers ARPC, and also because in this society this is of common use, this notion or this concept, it can be used by women to understand their own experiences. So it can provide intelligibility to women's experiences. Women, when they experience what we would consider sexual harassment, and they feel bad about it, they can say to themselves things like, I feel bad because I have ARPC, this reaction is not normal, and so on. So what we have here is a situation in which men behave in certain ways. They touch the body of a woman in certain ways, for example, but instead of having a concept that highlights what's wrong about that behavior, what we have is a concept that classifies the reaction of the woman as a mental disorder. So we point towards the woman instead of towards the behavior, let's say. And this concept is used in the society both to describe these events and by women to understand their own experiences. Now, this is what we would call an imposter concept. What happens with this concept is that it is used to provide intelligibility. So if I was a woman in this society and I had experienced an episode in which a man had touched me in certain ways, I would think to myself, well, if I don't like it, it's because I have ARPC. So I use the concept in order to understand my experience. It provides intelligibility. Now, the problem is that this intelligibility is delusive. It obscures rather than illuminates. Why? Because it's not really a case of a mental disorder. It's something else. So we are classifying as a mental disorder something that is not, but we are using this medical term in order to understand our own experiences. So we are understanding ourselves through the lens of this supposedly mental disorder. In this society, we would be in a situation of induced error. Why? Because there's so the concept of ARPC and in general imposter concepts create a situation in which we produce many false beliefs. In fact, the concept is epistemically disastrous for women and has practical consequences as well. So if you know what Mills says about white ignorance, and in particular non-white white ignorance, we would be in a similar situation. So Mills has this idea that white people in a racist society have
ignorance about certain topics or certain things because, you know, they can, because it's not important for them, so they can ignore certain things. But in fact, non-white people in that racist society can also have, sorry, can also be, sorry. So other people can also be ignorant because they inherit the epistemic notions from white people. And we would have a similar situation here. The imposter concept provides false beliefs to women, but to society more broadly, and therefore it promotes error. But it also obstructs the creation of a more accurate concept. Why? Because women are already using this notion, they are not trying to find out what's really going on there. So we can say that it blocks research or it blocks inquiry. And these are epistemic consequences, but we also have practical consequences because women can use their beliefs, their false beliefs they have acquired in order to decide what practical decisions to make. So, for example, if I am a woman who has suffered in this society sexual harassment, but I think I have this mental disorder, I will not, let's say, complain about this, or maybe I wouldn't even talk to other women about this, but rather I would start trying to find out what's wrong with me. Maybe I go to therapy, I don't know, but the decisions that I will make will be different, and what I will do afterwards. So we have an epistemic situation that is problematic because we have false beliefs, but we also have a situation that is problematic in a practical way. And as we understand them, imposter concepts are powerful, authoritative concepts that render an experience intelligible but incorrectly. And in particular, they do so because they emerge from an authority. This authority can be medical, but also legal, political, or otherwise. In the fictional example that I'm using, it's a medical authority. But we can think of other examples. Because they emerge from an authority, they are more likely to be used by people in the society, even by the target of the experience. So, I mean, because this fictional example, ARPC, because it emerges from medical authority, the notion is quite likely to be used by the women in the society, even if it's not in their best interest to use this concept. So that's the first feature of this notion of imposter concepts, that they are authoritative concepts. The second would be that they provide delusive intelligibility. So they make experiences intelligible, but in a delusive way. Again, if I suffer sexual harassment and I think that the problem is in me because I feel bad about it, and I think that I have a mental disorder, then in a sense, the experience is intelligible for me because I make sense of it, but in a delusive way. Why we call it imposter concepts? Well, because these concepts take the place of better concepts. Again, because they seem to be neutral, but they are not. In fact, as we conceive imposter concepts, they play a role in a system of oppression, even if they do so unintentionally. So, in the example, in this society in which the concept of sexual harassment doesn't exist, but they do have this concept of a mental disorder, this concept plays a role in keeping a system of gender norms. For example, the concept can be useful to maintain status in which men are entitled to sex from women, and women are not allowed to complain and things like that. So they can be useful in maintaining a system of oppression,
But this doesn't mean that the people who coin these notions are intentionally coining an oppressive notion. They can do that unintentionally. Maybe in some cases we have, let's say, an evil doctor who wants to oppress women and thinks, well, let's coin these notions so that they don't complain. But more likely what we have is people that are doing what they can, or maybe they're even doing their best, but who have sexist stereotypes. So, in most cases, impostor concepts are not intentionally coined as impostor or as politically loaded or as a contribution to a system of oppression. But this doesn't mean that they are a case of epistemic bad luck. So we have a case of epistemic bad luck in case we are trying to conceptualize a disease, but we don't have the means. For example, let's imagine that we need certain technology to identify the illness. We need to be able to identify virus, and we are in a stage in which we don't have developed the tools yet. That would be a case of epistemic bad luck if we end up coining a wrong concept. But here it's not really epistemic bad luck. What's going on has to do with the background conditions in that society, with the prevalence of sexist stereotypes. And also, we think it has to do with what people call hermeneutical marginalization. So hermeneutical marginalization refers to a situation in which some people are prevented from participating in concept creation or in meaning creation in a society. So they are not allowed to participate in the creation of hermeneutical tools. This is precisely, or probably, what's going on in many cases of impostor concepts. So the problem is that there is this prevalence of stereotypes, prejudices, there's this marginalization when it comes to coining authoritative concepts, and this results in the creation of concepts that contribute to oppression. So not really a case of epistemic bad luck, but also not a case of intentionally contributing to oppression. And finally, what I'm going to argue is that impostor concepts constitute hermeneutical injustice. But before that, I'm going to give you a few examples. First of all, there's this, I don't know if you've heard about it, but there's this notion of drapetomania. This is something that a physician coined in the 19th century in the United States, and it was supposed to be a form of mania affecting slaves, manifested by an uncontrollable impulse to wander or run away from their white masters. So, if, according to this physician, if you were a slave and you had the impulse or the desire to run away, then the problem was that you had a mental disorder, you had a mania. It was not a case, it was not just that you were properly assessing the situation. No, it was supposed to be, according to this physician, a mental disorder. This mental disorder was not very successful, or not successful at all, fortunately. So it's an impostor concept, but still we can say that sometimes they are not harmful. This was not very harmful in practice. But we have other cases that are less clear, but still could be considered impostor concepts. So here with the drapetomania, note that clearly it's obscuring something, the notion, right? It's authoritative because it was coined by a physician, which is a medical authority. It provided delusive intelligibility because slaves could use it, and masters as well, to understand attempts to run away. So they could say, okay, this slave is trying to run away because he has this form of mania. Slaves could even use it to understand their own experiences. Luckily, they didn't, but this could have happened.
This contributed to a system of oppression, of course, because you ended up treating this rightful desire to run away as a disease. And but of course it was delusive, and it obscured the political reasons for the desire to run away. So we had this case in which you are trying to pass something that is politically loaded as something politically neutral. And because it's an impostor concept, it's also epistemically defective. Another example would be the notion of hysteria. So hysteria has been used in very different ways for very different things. In some cases, it could be considered a case of epistemic bad luck. So in some points of history, it was very difficult for physicians, for people in general, to identify different diseases. They didn't have the means. And so hysteria was probably used as an umbrella term for many things, just because they didn't have the means to do better. However, in the 19th century, which is considered the golden age of hysteria, this notion was used to describe deviance from what was considered at that time a healthy sexuality. So if you deviance from the norm, from the sexual norm, was considered manifestation of a disease, and in particular as a nerve disorder that was called hysteria. So again, what we have here is a concept that emerges from an authority, a medical authority again. It can provide intelligibility to people in the society, but also to women who are considered hysterical. But in fact, it's delusive intelligibility. Why? Because there were many cases in which women were just not following the norm of what was sexually appropriate, but nonetheless, they were not ill, or they didn't have any disorder or mental disorder. They were just behaving in a different way. They were not following the norm. Again, this can obscure what's going on, even for women who could thought of themselves, well, I have this, I'm feeling this, I have these feelings, or I'm behaving in this way because I have a nerve disorder. Again, here we have a blocking effect, in the sense that because we had an explanation of a certain behavior, people would be disencouraged to look for alternative explanations. And finally, I'm going to give a more actual, well, this is an example. I don't know in other countries, but in Spain now we have this, people use this notion, intra-family violence, as an umbrella term that is supposed to be used in policy, replacing gender-based violence. So this is a current example, not historical. This notion is similar to hysteria and drapetomania in the sense that it is authoritative. It emerges in this case from political authority. It can provide intelligibility about certain situations, but again, it contributes to oppression and it obscures what's really going on there. How is this notion used? Well, in Spain at least, there's for example, this right-wing party Vox that is trying to replace the notion of gender-based violence and the legislation that we have now about gender-based violence, and to replace it with legislation and with policies concerning what they call intra-family violence. Intra-family violence is supposed to refer to any kind of violence that takes place within a family. Now, what's the problem here? Well, the problem is that it obscures the fact that gender-based violence has to do with gender, because it treats in a similar way violence within a family committed by the husband towards the wife, let's say, than from wife towards husband or towards children. Doesn't matter. Again, the problem is that it obscures something that in this particular case, that violence has to do with sex or with gender.
So as you see, we have historical examples of imposter concept, but we think that this notion is also useful to understand things that are going on right now in our societies. And in these cases, it's sometimes a bit difficult to identify the concept and to see whether it's really an imposter concept. But we still think that the notion of imposter concept can be useful to try to analyze what's going on in some cases, or to try to at least it's a theoretical notion that can shed some light about what's going on in certain cases in which we have the impression that certain notions could be playing a role in the system of oppression. Okay, so this, I've already presented the notion of an imposter concept, and what I'm going to do next is to argue that they constitute a hermeneutical injustice. So hermeneutical injustice is a kind of epistemic injustice. The notion comes from Frege. So Frege has this work on epistemic injustice, which, well, she argues that sometimes there are injustices that are not social or economic, but rather that they affect people in their capacity of knowers. So they have to do with knowledge and with epistemic agency. So sometimes there are situations in which there is an injustice, but it's not about social injustice. It's about how knowledge is transmitted in a community, for example, or which tools we have to understand situations in this particular case. Frege in particular talks about two different forms of epistemic injustice. There's testimonial injustice, and there's also hermeneutical injustice. And here I'm going to focus on hermeneutical injustice. So hermeneutical injustice occurs when subjects are unable to make some significant experiences intelligible to themselves or to others, owing to their being hermeneutically marginalized. I'm going to give an example, and then I go back to the definition. So one of the examples that Frege uses is this notion of sexual harassment. Imagine that we are in a time before this notion sexual harassment was coined. There's this woman who is suffering certain behaviors from her boss at work, such that her boss touches her body in certain ways when he has the opportunity. In some occasion, he tries to kiss her, and so on. But now what we have is, so because we are in a time before this notion sexual harassment was coined, the woman finds herself in a situation in which she has the feeling that something is wrong, but doesn't know exactly what. So when she tries to understand herself what's going on, she finds out that it's not very clear to her. And moreover, when she tries to explain to other people what's going on, she doesn't have the means. And in the end, it's she finds herself in a very unclear situation. Now, let's imagine that at some point, well, this is what happened. Women started talking to each other about this kind of situations that they were all living. And they decided to coin the word sexual harassment. And the concept, and it's not only an ordinary concept, it's also a legal notion. So at that point, there is a change in the intelligibility that they have about their own experiences. Before having this word or this term, they were a bit unclear about what's going on. Of course, they knew that there was something wrong, but they didn't know exactly what. Now they can say, well, I'm suffering sexual harassment, and that's wrong. So hermeneutical injustice occurs when some people, some group cannot make intelligible some experience, either because they don't have the concepts to understand the experience, or because they do have the concepts, but these concepts are not widely used in the society, and so they cannot communicate their experiences to others. So we have two different forms of hermeneutical injustice, what we could call cognitive injustice or communicative injustice, let's say. Imposter concepts
create a situation of cognitive hermeneutical injustice, I think. So, hermeneutical injustice has two defining features. First, there's the gap or a lacuna in the oh, sorry again. There's a gap in the collective hermeneutical resources, I mean the conceptual repertoire of the society. And the second defining feature is that the gap is due to unjustified, prejudiced hermeneutical marginalization. This means that the gap is not just the result of bad luck, but rather there's a gap because in the previous example, women were not participating in the creation of hermeneutical resources. Or in general, there's this gap because there's a group who doesn't have, is not allowed to participate in the creation of concepts or in meaning creation. This gap, that's why the gap constitutes an injustice, because it's harmful, it creates a harm in the previous example towards women, and it's wrongful in the sense that it's the result of prejudices, of an identity prejudice in particular. Now, this characterization of hermeneutical injustice is negative in the sense that it talks about, or it refers to a lacuna or a gap, the absence of a concept. Now, some people have pointed out that there's also positive hermeneutical injustice. And this is what happens when we have adequate concepts, but there is a failure of application. For example, Falco says that positive hermeneutical injustice results from the presence of oppressive and distorting concepts which gride out, defeat, or preempt the application of an available and more accurate concept. Falco talks of a hermeneutical clash between concepts, and she gives this example. Imagine that you have the notion of a golden boy and you apply it to a certain individual, and you also have the notion of a rapist, which refers to strangers, someone mean, someone bad. If now you are told of this individual that you conceptualize as a golden boy that he is a rapist, you would suffer a hermeneutical clash because you are conceptualizing that individual as a golden boy. Maybe you are not able to apply the notion of a rapist to him. So that's a problem, because if we have these notions, golden boy or many other notions, they can prevent us from applying concepts that we have as rapists in a way that prevents us from conceptualizing certain experiences. For example, if a woman has been raped by a golden boy and tries to tell what has happened, then people may be unable to believe that that's true, or to really see that rapist applies there. So there's a failure of application. There are concepts, but they cannot be used in the proper way. And now what's interesting about impostor concepts here is that impostor concepts create a similar situation. So it's not really that there is a failure of application, but because we have concepts, we don't coin more accurate concepts. So what we think is that impostor concepts can constitute a mixed form of hermeneutical injustice. In particular, positive hermeneutical injustice, having impostor concepts, can result in negative hermeneutical injustice. There is an oppressive and distorting concept, the impostor concept, and this concept blocks the creation of a more accurate concept. So let me go back to my first fictional example, in which we have this society where people don't have the notion of sexual harassment. They have instead the notion of a mental disorder, which refers to which is applied to women who complain too much about certain behaviors. Now, because we have in the society this oppressive
or a distorted notion, people might be disencouraged to look for better or develop better concepts. So what we will have here is a situation in which the lacuna or the gap in the collective resources arises precisely because there is an authoritative concept in place. We think that this could be what's going on in many of the examples that Fricker and other people use when they talk about hermeneutical injustice. So, for example, one reason why the notion of postpartum depression took a while to be coined is that this notion was blocked by the mental disorder hysteria. So when women had a depression after giving birth, they were usually classified in some moments in history, they were classified as hysterical. And because there was an explanation for their behavior and their feelings, that disencourages people from looking for a better concept or a better description of the situation. The same could happen with sexual harassment. How is it that it took so long for society to have this notion? Well, maybe partly at least because it was blocked. The development of this notion was blocked by impostor uses of flirting. So here maybe we don't have an impostor concept, but we have something very similar. People were using flirting in a way that it could obscure episodes of sexual harassment. So we think that in some cases the lacuna or the gap is created by a concept. It's not only that there's a gap, it's that we have oppressive concepts that create the gap. So just to sum up, I think that there's a form of speech that seems neutral, but is politically loaded and epistemically defective. Sometimes it makes use of authoritative concepts. That's what I call impostor concepts. And in this case, it constitutes a hermeneutical injustice. Thank you very much. Great. Thank you so much. That was very, very interesting. Can you hear me? Okay, great. So we are receiving questions. Switch to Portuguese. Estamos recebendo perguntas pelo chat do YouTube. Então, se vocês quiserem fazer, a gente já tem alguns comentários e uma pergunta. Well, we have lots of comments, greetings, and compliments to your talk. So, sim, se vocês quiserem mandar perguntas em português, nós podemos fazer a tradução. We have a first question here. Can we just, can I read it to you? I don't know if you can see it. So I'll read it to you, okay? It's from Beatriz, who is one of the members of GEMF, one of the founding members. She's from the Federal University of Mato Grosso. And she asks, do you recognize a kind of psycholization of social oppression in most all imposter concepts, such as hysteria? And would you agree that such concepts are an attempt to idealize concepts? There you are. In, I suppose it's in movements like All Lives Matter, in the sense that it is an attempt to make it seem neutral, while concepts that highlight the oppression are labeled causistic, concerned with specific situations. So I start with the first question. Yes, I recognize some form of psychology. I also have problems with this word psychologization in most imposter concepts, but I would say that it's not an essential feature. So my answer here would be yes. Most imposter concepts are cases in which we describe a psychological something that is social, but I don't want to exclude other cases in which this doesn't happen. We could have other examples in which, I don't know, maybe
We describe something as social as well, but in a different way. It's personally, I think that describing something as psychological is the most common way in which we hide social problems. So this has happened with women many times, right? So yes, I would say that it's a feature in most imposter concepts. About all lives matter. Then for the second question, I'm not sure I understand the point about all lives matter. Yes, it's an attempt to make it seem neutral. So the sentence is used so that what they say seems neutral, but in fact they are doing something that is not neutral. So that's what we could say. And why is it? This is my interpretation. Why do they use a neutral sentence? Well, because if you use something that is openly racist, people are not going to follow you in our societies. So that's how propaganda works in general in our societies, right? We have, of course, people who are openly racist, but most of the time, racist ideas are conveyed in neutral ways or in what apparently are neutral ways. I'm not sure if I have answered your second question. And then there's another one. How can we block such attempts? I don't have an answer here. I think we have to explain what's going on. That would be my way to block the attempt. But I don't really have any other thing to say. So should I read the next question or? Sorry, I was muted. So here she added another comment. There seems to be an organized dispute in online spaces to reframe words and expressions that would be less conservative, like the word woke, or expressions like Black Lives Matter. And it follows up to use them as scarlet letters in a way. I suppose that she's asking you to comment on this. The reframing of problematic words. So I'm not sure I understand the point. So the point is that they are that some people are reappropriating these words, or I think they are just reframing them, like yeah, but I don't understand. Yeah, I'm not familiar with this phenomenon really, so I would like to know more about this. I mean, Okay, so she says, I mean, it seems like a takeover of the meaning. Okay. Okay, does this? Yes, it seems plausible. Yeah, we can. Yeah, as I was saying, I'm not familiar with this, so I don't want to say much because I maybe I'm wrong. But yes, I would say that this seems plausible. Yeah, and I really would like to know more now that you've mentioned this. Thank you. Bem, a gente segue recebendo perguntas e comentários. I'm going to ask you, I have a few questions, so I'll, while people come up with new questions, I'll just ask you something. In the beginning, you mentioned a few devices, so words, and they look a lot like dog whistles. So I wanted to ask you if the concept of an imposter device is the same as dog whistle, or if you mean to present a broader notion. It's not the same of a dog as a dog whistle. So a dog whistle is an expression is used. Well, it's an expression that has, let's say, a public meaning that everybody recognizes, but also a hidden meaning or a coded message that only a specific audience is able to recognize. Now, in the case of imposter concepts, there's no hidden message.
there's a public meaning that everybody recognizes and uses, but it's this public meaning itself that is problematic. Now, maybe what you were asking is whether dog whistles could be considered impostor speech. I would say yes, because impostor speech, as I use it, is a very broad notion, and they could be considered impostor speech in the sense that they seem to be neutral, but actually, if they are used to convey, let's say, racist messages to a specific audience or something like that, they would contribute to a system of oppression. Well, maybe not necessarily racist messages, but yeah, they seem to be neutral, but in fact, dog whistles are politically loaded. So I would include them as impostor speech, but I will not restrict impostor speech to dog whistles. Okay, because I was thinking about inner cities, which is not so. It's rather obvious. It's not that there seems to be, at least not now, as it is understood now, a hidden message, because it's quite open. It's not covert. Yeah, that's true. It's I think that so what happens sometimes is that we start using a word that is neutral, given with a certain intention, and then in the end, this intention becomes part of the conventional meaning. And probably with inner city, there's something like that going on. So yes, I agree. So there is another comment here from Luisa. She says, in Brazil, the far right uses socialist and communist-like offenses, and the left usually doesn't know how to defend against it because the concepts are so divergent. I believe she's... So that happens in Spain as well, by the way. In this case, I would say that socialist and communist, when they are used as offenses, are not impostor speech because they are openly insults, right? So they are not supposed to be neutral and but actually convey something. They are, as I understand them, it's quite open in this case that they are used to offend. Now, the problem is that the left doesn't know how to defend against it. I think that's because we have many meanings in this case associated with the words. So some people use it as an insult, but for some other people, socialist is a good word. It expresses something good. And so you cannot really say, the problem here is that you cannot reject the insult, right? So if someone says, oh, but you're a socialist, you cannot simply reply, no, I'm not. So you want to reject the expressive content, let's say, or the offense, but not the word socialist. And that's a problem with propaganda. It's very difficult to counter. So counter speech doesn't always work well. And that's probably a case, socialists and communists are probably good examples in which we want to reject something, but not really the word or not all of its meaning. And so it's very difficult to have a good strategy of counter speech. So, sis, I don't know. Well, she thanks you for the lecture. I have a follow-up on this comment because I was interested in what you have to say about the possibility of good imposter speech. Because I don't know if that's the case, but I was thinking about imposter speech. I was thinking about bending. I don't know if you know this paper from Caponeto and Cepolaro, that it's a form of counter speech in which you distort the intended illocutionary force of something that is meant to be a positive comment. You can just distort it, and then the conversational a positive comment about sexism, you distort it and turn it into a complaint, and this is what is accommodated, added to the context. So it's a kind of you make as if the person was complaining about sexism and not being happy about it.
it would be, I don't know, I was thinking about a kind of imposter speech in terms of force. You're distorting this, but it's ameliorative in the end. Yeah, that's a very interesting point. There could be good uses of imposter speech. Yeah, I'm focusing on the bad uses, but yeah, I think it could be used to distort conversations in a good way. And it's the same as what happens with silencing, as you were mentioning, bending. Bending in the end is something quite similar to silencing. So silencing can be used in counter speech to do something good. So yeah, I would say we could also use imposter speech to do something good. Same for imposter concepts. I don't have any example, but I don't rule out the possibility that we could coin a concept that is not epistemically is not very good, that it plays a certain role, that it's useful for certain purposes. But yeah, thank you for the point. I don't know if there is any more question. So since we have a few minutes, do you have questions here? ¿Tienen preguntas? So I will just ask the last question I had. I was thinking when you were talking about the last part with the imposter concepts, how can we know that we are under an imposter concept? If we are, I don't know if Fricker talks about it. I don't know much of her work. I don't know it that well. So how, because you're so immersed in social norms, how can you enlighten yourself to know that the concept is problematic and then act on it? Yeah, I think it's very difficult, and I don't know exactly how we could identify imposter concept. It's actually a problem that we have in this. So this is a joint paper with Laura Delgado, and this is a problem that we have because we ourselves are sometimes unable to identify imposter concepts in our society. So it's more or less easy to identify imposter concepts in the past when we look back, but we don't have any specific way to identify. So we don't have. It's. I mean, I don't want to say that it's impossible, but we don't have a specific way that we could use to identify imposter concepts now. Precisely because for us, the concepts that we use sound natural and right and accurate. So I think it requires some kind of a posteriori work, like we have been using this notion, but then we have to stop and check the concepts that we are using. So it would require some kind of exercise in which we are able to somehow examine our own notions. Great. Like a higher order ability, maybe. Thank you. Well, I guess we don't have more questions and we are almost at the end of our time. So I would like to thank you very much, Claudia. It was a huge pleasure to have you here and to get to know you. Thank you very much, and thank you for your questions. They were great, and thank you for having me. Okay, so I will now put you in the backstage. Just a second. Bem, gente, dando continuidade ao nosso evento, nós vamos retornar daqui a pouco às 11h45, tá? Com uma comunicação. Vou deixar aqui o aviso e a gente volta daqui a pouco.
Beleza. Oi, bom dia, pessoal. Agora a gente vai ter a apresentação da Samantha Toledo, da UF, e a apresentação chama O Realismo Ficcional, de Peter Van Jagen, e a nossa debatedora é a Luísa Genúncia. A gente vai ter 20 minutos para a apresentação, de 10 a 15 para a nossa debatedora, depois 10 minutos para a Samantha responder um pouco e para algumas perguntas finais. Então, vou chamar a Samantha aqui. Vou começar. Meu nome é Samantha Toledo, sou doutoranda na Universidade Federal Fluminense. Eu trabalho com semântica ficcional e com ontologia de personagens ficcionais. Hoje eu vou apresentar a posição do Peter Van Jagen, que é uma posição realista. Bem, vamos lá. Os exemplos, primeiro o resumo, né? O propósito deste trabalho é explicar o realismo ficcional de Peter Van Jagen, cujo tratamento de sentenças providas de nomes próprios ficcionais varia conforme ocorram na ficção, no discurso ficcional, ou sobre a ficção, no discurso metaficcional. Os argumentos de Plantinga e Kripke, ditos por Van Jagen suficientes ao estabelecimento do caráter vazio desses nomes, vazios no discurso ficcional, servem à análise das sentenças ficcionais, enquanto as considerações de Van Jagen, propriamente, à análise das metaficcionais. O Van Jagen, na verdade, não se dedica a argumentar a favor da primeira posição, ele simplesmente se refere aos trabalhos do Plantinga e do Kripke. Bem, os exemplos das ficções encontrados neste trabalho provém do romance Septology, do vencedor do Nobel deste ano, de um norueguês, do conto Cinderela, a versão do Charles Perrault, e dessa novela do Henry James, que é The Turn of the Screw. Bem, então, primeiro eu tratarei da posição do Van Jagen, que bebe de Kripke e Plantinga na ficção, né? O tratamento das sentenças ficcionais providas de nomes próprios na ficção. Bem,
De acordo com Peter Van Inwagen, perguntar-se sobre que tipo de coisas autores escrevem quando escrevem suas ficções é despropositado, porque, em um dado sentido, autores ficcionais não escrevem sobre nada ao escreverem sentenças como, são meus exemplos, Cinderela está deitada entre as cinzas e Asli está deitado na neve. Um resumo plausível é que 1 e 2 não descrevem nem referenciam Cinderela e Asli, e, por conseguinte, não asserem nenhuma proposição sobre eles. Em outras palavras, 1 e 2 tão somente apresentam ou fazem de conta que asserem proposições, e não propriamente as asserem, conforme contribuições de Alvin Plantinga e Saul Kripke. Eles constroem teorias referencialistas sobre nomes próprios ficcionais a partir de refutações do argumento descritivista aplicado a esses nomes. O Plantinga deriva sua versão do argumento descritivista da premissa de que 1 e 2, né, essas duas sentenças que eu apresentei, expressam proposições singulares verdadeiras sobre Cinderela e Asli. Dito com brevidade, ele procede da pressuposição de que uma única mulher e um único homem satisfazem as condições das ficções Cinderela ou Sapatinho de Cristal e Septology, como a de obviamente existirem, a de adormecerem entre as cinzas da lareira e a de colapsarem na neve. Considerando que Cinderela e Asli não existem no mundo atual, existem outros mundos. Assim, ambos são entidades possíveis não atuais, e enquanto habitantes de mundos, no plural e à exceção do atual, algumas. Então, este é o argumento do Plantinga, dito suficiente ao estabelecimento do caráter não denotativo de nomes próprios ficcionais pelo próprio Van Inwagen. De sua parte, Kripke acolchou a sua visão do argumento descritivista na premissa de que dizer que Cinderela existe equivale a dizer que ela é piedosa, adormece entre as cinzas da lareira e perde um pé de sapato. Ou seja, a sentença 3, Cinderela existe, implica a sentença 1, que eu apresentei, né? Cinderela está deitada entre as cinzas. Inversamente, dizer que Asli não existe equivale a dizer que não é o caso, que ele é alcoólatra, colapsa na neve e pinta telas. Ou seja, Asli não existe não implica a sentença 2 que eu apresentei, que é Asli está deitado na neve. Como esta análise de 3 e 4 deve ser aplicável às situações contrafactuais correspondentes, dizer que Cinderela poderia existir em certas circunstâncias equivale a dizer que uma única mulher poderia realizar o papel de Cinderela em Cinderela ou Sapatinho de Cristal em certas circunstâncias. De outro modo, dizer que Asli poderia não existir em certas circunstâncias equivale a dizer que Septology poderia ser falsa a seu respeito em certas circunstâncias. Em resumo, o que o descritivismo, como entendido por ele, reza é que a substituição de Cinderela e Asli por quantificadores existenciais em 3 asterisco, existe uma única mulher a satisfazer as condições de Cinderela em Cinderela ou Sapatinho de Cristal, e 4 asterisco, existe um único homem a satisfazer as condições de Asli em Septology, evidencia as condições necessárias e suficientes da existência de Cinderela e Asli em todos os mundos, inclusive o atual, as quais são as impostas pelas ficções em questão. Mulheres e homens atuais poderiam realizar o papel de Cinderela, em Cinderela ou Sapatinho de Cristal, e o de Asli, em Septology, em circunstâncias diferentes, que incluíssem a existência de fadas benfazejas, tanto quanto mulheres e homens possíveis. Consequentemente, Cinderela e Asli são entidades possíveis não atuais, enquanto habitantes de mundos, no plural e à exceção do atual, algumas. Interrompo só para dizer que eu falei uma coisa errada. Na verdade, é a refutação, né, do argumento descritivista, proporcionada pelo Kripke e pelo Plantinga, que vai desembocar
nos argumentos que seriam suficientes deles ao estabelecimento do caráter não denotativo de nomes próprios ficcionais quando utilizados na ficção. Bem, continuando, Plantinga ergue 3 objeções ao argumento descritivista como ele o concebe e reconstrui. A primeira é o fato de que ambas, Cinderela e Asli, existem e Cinderela e Asli não existem, expressam proposições verdadeiras, seja nas ficções de Perrault e John Fosse ou no mundo atual. A dificuldade reside na suposta incapacidade descritivista de explicar satisfatoriamente a ontologia da personagem de autoria de Cinderela ou Asli, caso uma ou outro escrevesse ficção em seus mundos. Em outras palavras, o que Asli e Cinderela seriam em 5? Cinderela escreve, Asli está deitado na neve. E 6, Asli escreve, Cinderela está deitada entre as cinzas. É misterioso. A invocação da situação contrafactual ilustra o problema identificado por ele no descritivismo sobre nomes próprios ficcionais e o conhecido emprego filosófico do discurso ficcional simultaneamente. Não pretendo defender a tese da ficção como manobra comum da argumentação filosófica neste momento, mas farei o seguinte comentário relacionado. O antidescritivismo, em geral, trata 1, 2, 5 e 6, as sentenças, aquelas primeiras, Cinderela está deitada entre as cinzas, Asli está deitado na neve, como logicamente distintas de sentenças factuais. E mesmo essas, né, contrafactuais, Cinderela escreve, Asli está deitado na neve, é uma sentença logicamente distinta de uma sentença factual. Isso significa que Cinderela e Asli, como usados por mim em 5 e 6, Perrault em 1 e Fosse em 2, não são nomes próprios no sentido ordinário de ninguém. De volta à primeira objeção de Plantinga ao descritivismo, né, ainda a número 1, a ficção do mundo atual, The Turn of the Screw, de Henry James, ofusca a singela 5 e 6. Seu narrador relembra a reunião de Natal em que um convidado leu o pretenso manuscrito em tinta velha e esmaecida e na mais bela caligrafia de uma governanta. Ela teria descoberto as aparições de um casal de fantasmas aos órfãos de quem cuidava. De um lado, o descritivismo lê o narrador e o convidado da novela de James como entidades possíveis não atuais, ao contrário da governanta e dos órfãos. De outro, coloca o obstáculo da ontologia da governanta, dos órfãos e dos fantasmas nos termos a seguir. Na hipótese de que a governanta e os órfãos sejam possíveis entidades possíveis não atuais, os fantasmas são igualmente possíveis entidades possíveis não atuais, caso tenham aparecido para os órfãos, ou possíveis entidades possíveis não atuais, caso não tenham feito, porque essa é uma ficção ambígua entre ambas as interpretações. A conclusão é que a solução descritivista óbvia parece desprovida de suficiente poder explicativo a Plantinga, cujo exemplo não é este, é um exemplo de Dostoiévski, requisita uma iteração do adjetivo. Acresce que o regresso do narrador e do convidado à governanta e aos órfãos, e da governanta e dos órfãos aos fantasmas, revela mais distintamente a obscuridade da solução descritivista provável, em meu exemplo, que carece de 2 iterações do adjetivo. Bem, seja dito cruamente, o significado de possível, entidade possível não atual, é mais enigmático que o de possível, entidade possível não atual. Ou ainda, o estatuto ontológico de possíveis, entidades possíveis não atuais, atribuído aos fantasmas de The Turn of the Screw, se instrui que o de possíveis entidades possíveis não atuais, atribuído a Asli em 5, Cinderela em 6 e governanta e órfãos da novela,
para compilar os meus exemplos. Então, resumidamente, não importa que a crítica literária interprete o narrador, o convidado, a governanta e os órfãos como homens, mulher e crianças reais na ficção. O ponto conceitual aqui é que a ficção implica a existência de carne e osso do narrador e do convidado, mas não a da governanta, dos órfãos e dos fantasmas, postos no mesmo degrau ontológico ou imediatamente abaixo daquele ocupado pela governanta e os órfãos. A segunda objeção. Em segundo lugar, Plantinga discute a objeção das ditas questões bobas, como Papai Noel calça 41, Cinderela mede 1,65 m e Asli tem um número par de fios de cabelo na cabeça. São ditas questões bobas pelo David Lewis. Bom, de um lado, dizer que não sabemos se 7, 8 e 9 são verdadeiras ou falsas parece errado, porque as ficções de Papai Noel, Cinderela e Asli nada informam sobre tamanho de sapato, altura ou número de fios de cabelo. De outro, dizer que 7, 8 e 9 são verdadeiras ou falsas parece certo, porque o descritivismo implica que o tamanho de sapato do Papai Noel é 41 ou outro em sua lenda, a altura de Cinderela é 1,65 m ou outra em Cinderela ou Sapatinho de Cristal, e o número de fios de cabelo da cabeça de Asli é par ou ímpar em Septology. Um resumo aceitável da posição de Plantinga acerca do tratamento das questões bobas pelo descritivismo é que as disjunções acima não podem ser verdadeiras, porque as ficções envolvidas não se comprometem com a verdade ou a falsidade de nenhuma de suas proposições. Bom, por último, a terceira objeção repousa na modalidade de sentenças como 1, 2, 7 e 9. O descritivismo reza que Cinderela adormece na cama, Asli nunca colapsa, Papai Noel não tem pés e Asli é careca em outros mundos que não os da ficção, onde Cinderela adormece entre as cinzas, Asli colapsa na neve, Papai Noel calça algum tamanho de sapato e Asli tem cabelo na cabeça. Então, a contingência das últimas proposições põe em dúvida a acurácia de seus falantes, os autores, e, por conseguinte, sua pressuposta verdade. Em uma frase, a implicação descritivista de que o autor pode confundir as propriedades de sua criação ao atribuir propriedades em primeiro lugar, se afigura contraintuitiva à Plantinga. Bom, e aí existem outras observações antidescritivistas que aprofundam as objeções ao argumento descritivista, mas eu vou correr aqui. Bem, então, o que eles propõem, né? O Kripke e o Plantinga. Eles propõem o referencialismo sobre nomes próprios ficcionais, com este resultado aqui. Proposições singulares, como as expressas por Cinderela existe e Asli existe, não equivalem à expressa por tais e tais propriedades são instanciadas, que é a linha descritivista. Mas a expressa por esta mulher específica e este homem específico existem, ainda que não realizem nada de suas ficções. Do mesmo modo, proposições singulares, como as contrafactuais, expressas por Cinderela poderia existir e Asli poderia existir, não equivalem à expressa por tais e tais propriedades poderiam ser instanciadas, e sim à expressa por esta mulher específica e este homem específico poderiam existir, ainda que não realizassem nada de suas ficções. Isso significa que mesmo se Cinderela ou Sapatinho de Cristal e Septology fossem substancialmente verdadeiros sobre uma mulher e um homem particulares do mundo atual, elas não seriam sobre as pessoas em questão. Então, sentenças ficcionais, como encontradas nas ficções, não asserem nada. Os nomes ficcionais como encontrados, os nomes próprios ficcionais como encontrados na ficção,
não tratam de ninguém. Bom, e aí a gente volta, né, ao meu primeiro parágrafo, né? Então, o que eu acabei de falar. 1 e 2 tão somente apresentam ou fazem de conta que asserem proposições e não propriamente as asserem. E aí a gente passa ao tratamento que o VII dá ao discurso metaficcional. Bem, ele se apoia em 4 proposições que compõem a metaontologia de Quine. A primeira é: ser é igual a existir. Do mesmo modo que dizer que vacas existem equivale a dizer que há vacas, dizer que Cinderela e Asli existem equivale a dizer que há Cinderela e Asli. A segunda é: ser é unívoco, o que o significado fixo dos números como usados para contar vacas ou personagens ficcionais demonstra. A ideia de que a palavra existir tem um significado em conexão com entidades concretas e outro em conexão com não concretas é uma velha ilusão metafísica de que Quine nos livra. Tem inclusive um artigo do Peter Geek sobre isso. O quantificador existencial representa apropriadamente o único sentido possível de ser e existir de nossas afirmações, sejam elas ordinárias ou científicas. Ou ainda, o símbolo do quantificador existencial e suas regras de uso arregimentam nossos existir e haver de todo dia. E, por último, decidir acreditar na existência de uma entidade equivale a decidir aceitar uma teoria. Em outras palavras, descobrir o que há ou existe envolve descobrir que teorias aceitar, e descobrir como descobrir o que há ou existe envolve descobrir como descobrir que teorias aceitar. Assim, descobrir se Asli e Cinderelas existem envolve descobrir que teoria ficcional aceitar. Bom, a teoria é a teoria crítica, no sentido de que elas tratam das ficções enquanto dotadas de uma estrutura interna. São as teorias críticas e não as ficções que nos dizem que entidades ficcionais como Cinderela e Asli existem, porque são as teorias críticas e não as ficções que contêm sentenças cuja tradução, realizada do modo óbvio para a linguagem da lógica formal, produzem: existe um X, tal que X, de nome Cinderela, etc. Bom, e aí, para terminar, considerando que Cinderela e Asli existem, o que são, a que classe pertencem, como são e a que leis obedecem? Então, bom, respondendo à primeira pergunta, como ele responde personagens ficcionais pertencem a uma classe de entidades batizadas criaturas da ficção, classe esta que é subclasse da classe de entidades teóricas da crítica literária. Respondendo a 2, criaturas da ficção têm ou exemplificam propriedades literárias, como serem apresentadas no capítulo 2, e propriedades ditas de alta categoria, como serem idênticas a si mesma, mas elas não têm, elas tão somente exibem a propriedade de serem piedosas, como dizemos de Cinderela, e a de serem alcoólatras, como dizemos de Asli. Ele, na verdade, o Peter Van Wegen não se dedica a definir o que ele, em inglês, é hold, to have and to hold. Ele não define propriamente esse to hold, né, que eu traduzi, acho que mal, por exibir. Ele apenas ilustra esse uso, né, e ele admite que ele escolhe a palavra hold, né, com base na frase do voto de casamento, né, que é aquela: I, Maria, take you, João, to be my husband, to have and to hold, etc. E aí, respondendo a 3,
As criaturas da ficção obedecem às leis da lógica como tudo mais. Bem, concluindo, ele acredita que nomes ficcionais não denotam no discurso ficcional, né, com Plantinga e Kripke, e denotam no discurso metaficcional, com Kripke. Plantinga não escreve sobre isso, ao menos ele não estende essa análise que ele faz do discurso ficcional do discurso metaficcional. Ao menos eu não conheço. Ele deriva sua tese de que nomes próprios ficcionais denotam criaturas da ficção de uma combinação das 4 proposições compreendidas pela meta-ontologia de Quine e fatos óbvios sobre a ficção, bem como se resguarda de explicar a ontologia de suas criaturas da ficção completamente. Ele abertamente diz que ele não está interessado em preencher essas lacunas. Então, eu penso que ele realmente quis oferecer uma teoria fundacional, assim, não preencher essas lacunas, não completar essa teoria, porque ele vê problemas nessa. Eu acredito que ele não tenha conseguido completar a contento, né, para ele. Então, ele se resguarda de responder a várias perguntas sobre a natureza das personagens ficcionais. E é isso, ele se resguarda. O que ele nos oferece é basicamente isso que eu apresentei aqui. Bom, agora é só para a gente convidar a nossa debatedora, que é a Luísa Janúcio, da UFRJ, que vai ter 10 minutos para comentar um pouco da apresentação da Samantha. Depois a gente vai ter mais uns 10 minutinhos para a Samantha e para outras perguntas. Oi, bom dia para todos. Parabéns, Samantha, pela apresentação, muito interessante. Sempre me atrai esse tópico, que foi o que eu estudei durante o mestrado. Bem, como já me apresentaram, Luísa, desculpe o som. Eu tinha alguns comentários para fazer, na verdade, eu queria não necessariamente fazer uma contra-apresentação, mas só comentar um pouquinho sobre as coisas que você mesma, a Samantha, colocou, né? Eu já vou começar com uma pergunta cruel, se você me permitir, que você foca bastante nos personagens ficcionais, né? E a questão dos nomes, claro, eu também trabalhei isso bastante. Mas aí eu ia te perguntar o que você achava a respeito de outras criaturas de ficção, outras entidades ficcionais ali, que também ocorrem na literatura, né? Eu argumentaria que a própria neve no qual o Wesley cai, bêbado, poderia ser considerado um objeto de ficção. Assim, existe um descriptor explícito, né? Assim, estamos nesse mundo, estamos no nosso mundo. Então, assim, quanto você considera, por exemplo, a Londres de Sherlock Holmes uma entidade ficcional, uma criatura de ficção também, sabe? Eu acho que a gente poderia falar em ficção científica, existem processos que são ficcionais, né? Existem ciência ficcional. Então, eu acho que eu tenho uma dúvida sobre isso, sobre como você atribui existência para isso, se você atribui existência para isso de alguma forma, né? E
Deixa eu ver. E a questão de que, tipo, pelo que eu entendo do manhã também, né? Existem coisas que são... A própria existência é ficcional, né? Então, eu também queria saber de você o que você achava disso. Eu não sei, não sei se eu queria usar os 10 minutos para... Oi? A própria existência ficcional, não entendi. Bem, faz parte da ficção que o Wesley existe, não? Faz parte do livro que o Wesley é verdadeiro, é uma pessoa. Ah, sim, sim, sim. É uma Então, verdade. Ele, inclusive, ele se refere ao Truth in Fiction, que é um artigo do David Lewis, em que o Lewis tenta utilizar mundos possíveis, né? Para tratar da existência dessas personagens. É a única referência que ele faz ao Lewis. Bom, eu me inclino à posição realista, então eu diria que concordo com boa parte do que ele coloca, e tenho as minhas dúvidas se uma análise mais global seria viável neste momento, sabe? Se seria possível realmente tratar com qualidade dessas outras entidades, né, que eles chamam de ficta. E tem a posição do Osterstoff, que é uma posição... Quando você começou a falar, eu logo me lembrei da posição dele. Acho uma posição assim muito... Eu acho complicada demais. Eu acho que ela não se sustenta. Inclusive, o VII comenta essa posição. Acho que a posição da Thomason, por exemplo, é um tanto... Ela me parece forçada. Ela realmente tenta dar conta de tudo, e eu acho que não é possível dar conta de tudo. Então, eu não sei exatamente que caminho eu vou seguir. Eu acredito que o realismo ainda é a melhor opção, e eu realmente não sei se será viável para o meu projeto tratar dessas outras entidades, dessas personagens de fundo, né, que sequer são consideradas personagens ficcionais pela crítica literária, né? Elas aparecem ali num jantar, numa reunião, mas elas muitas vezes nem têm nomes, né? Então, a minha posição no momento é esta. Acho que pode ser um pouco decepcionante, né? Mas eu prefiro ser cuidadosa com pouco que eu acho viável, sabe? sim, eu pergunto porque, bem, eu venho da posição antirrealista, eu prefiro menos se possível, né? Mas eu acho que uma das questões você mencionou, por exemplo, a Cinderela tem 1,65 m, né? A gente poderia fazer vários argumentos, inclusive o fato de que o sistema métrico não estava em uso quando o personagem foi criado, né? Que de fato tá entrando nas questões bobas, como você bem colocou na verdade, ali. A Cinderela é um conto muito antigo, né? Ele aparece, tem versões de Cinderela na Grécia Antiga, é muito, muito antigo. Então, não sei se a gente poderia falar assim, do sistema métrico como um problema. Sim, eu suponho que enquanto arquétipo, né, seja mais difícil ainda você apontar uma denotação exclusiva, específica, né? Isso, por isso que eu especifiquei a versão de Cinderela, né? Especifiquei como sendo a do... Correto. Entendi. Mas aí, se a gente não sabe se o Agile tem fios ímpares ou pares de cabelo na cabeça, né? A gente não sabe essa determinação. Mas, se você está defendendo a posição de que ele está sendo denotado, né, exclusivamente, você tem uma referência direta para aquela entidade, como é que essa entidade vai existir dessa forma incompleta e inexata que a ficção nos dá, né? Tipo assim, você de fato não sabe qual é a altura da Cinderela, quantos fios de cabelo ela tinha, se ela era canhota. Sim, sim. O que a gente pode dizer, o que eles dizem, né, o Plantinga também, o Kripke, é que a ficção não se compromete com isso.
Sim. Então, ela não se compromete. E o Lewis chama essas questões de questões bobas, né? Porque elas não aprofundam a nossa interpretação da obra literária, né? Elas são realmente bobas, eu concordo com ele, né? Ele coloca lá no Truth in Fiction que são silly questions. Mas a resposta deles é: a ficção não se compromete com isso. Então, a gente não tem de se comprometer com isso, não tem de dedicar o nosso tempo a isso, né? Para o descritivista, isso o problema é mais sério, né? Porque, né, soa errado ele dizer que ele não sabe, porque como ele não sabe, se isso se não provém isso em nenhum lugar, né? Então, o tratamento das questões bobas pelo descritivismo é mais tortuoso. Eu acho que o descritivismo sofre mais, né, com essa questão. Mas eu acho até que é complicado para essa posição. Eu fico pensando não sei se vai tirar muito da sua área, mas eu fico pensando, por exemplo, quando a gente fala em verme espaço-temporal, né? A gente fala sobre identidade, manter a identidade, e a identidade da Cinderela, né? Ela começa com uma criança, tem a família, a situação muda, acaba a história numa situação completamente diferente. Então, tipo assim, esse objeto que você está selecionando, que você está denominando, está sofrendo mudanças, não sofre mudanças, você está se referindo àquele verme espaço-temporal, e essa questão sempre me incomoda um pouquinho, assim, sabe? Porque, no fundo, você vai chegar num momento que você vai falar assim, a Cinderela é uma trabalhadora escravizada, forçada, e em algum momento é tipo assim, não, ela não é mais, acabou. E o termo vai estar selecionando ainda aquela mesma pessoa. Por isso que a noção do mundo ficcional me atrai bastante, como em Walton, né? Mimesis as make-believe, né? Não sei se você então, tende a preferir a posição descritivista, a referencialista, é isso? Eu acho que sim. ainda fico abalada. Você me abalou um pouquinho, mas eu ainda não sei. Eu tô não me comprometer. Porque, na verdade, né, as posições deles, né, desses filósofos sobre os quais eu falei hoje, ela está toda fundada na refutação do descritivismo, né? Então, os nomes são designadores rígidos. E eu pessoalmente acredito, que se você entender os nomes ficcionais não como designadores rígidos, mas como descrições, você abre caminho para uma porção de problemas. E eu acho que é uma posição contraintuitiva também, porque personagens ficcionais podem ser muito caros às pessoas que leem sobre eles, né, nos livros. Então, eles são amados, eles são odiados. Eu acho que eles são pensados como uma pessoa que tem aquele nome, e não é porque um autor decidiu que a personagem dele nasce numa fazenda. Se ele tivesse mudado esse pequeno detalhe, ela tivesse nascido numa metrópole, essa personagem seria diferente? Talvez não, porque não é uma questão de instanciar propriedades, é uma questão de se ter uma entidade que é identificada por aquele nome, sabe? E não é porque algumas mudanças sejam feitas naquele texto que isso vai mudar, que elas vão deixar de ser Alice do País das Maravilhas ou Ana Karenina. Tá. Eu acho que é intuitivo, assim. Eu acho que a gente tem que tentar partir do senso comum, sabe? Do entendimento, do senso comum, que o senso comum tem das personagens ficcionais, às quais eles se apegam. Tá. Então, aí uma outra pergunta que eu não sei se você também vai considerar uma silly question, que é e os casos onde você tem múltiplos autores, onde você tem mudanças, assim, né? Versões, onde você tem uma outra pessoa escrevendo sobre Sherlock Holmes, não é o Conan Doyle, aí é o Sherlock dessa nova pessoa, Sherlock Holmes da BBC, é o Sherlock Holmes do Elementary, é o
Quem que... eu acho que a pergunta é sobre essa intencionalidade autoral, então, assim. Sim. E é isso. Essa é a minha última pergunta, sobre se é um designador rígido, é uma outra criatura, ou é só uma outra versão da mesma... Ou então é a mesma criatura e você só está, de fato, botando propriedades novas nela que não vão interferir na designação rígida dela e não tem esse essencialismo total. É realmente só a seleção da entidade específica pelo nome. E obrigada. Não, uma pergunta dificílima. Inclusive, numa primeira versão desse trecho de texto que eu li aqui, eu não especificava qual Cinderela. E aí, depois, pensando nessa questão, eu falei, eu vou especificar, porque eu não preciso lidar com isso, né? Que é um problema. Eu acho que, a princípio, eu diria que o nome ficcional é um designador rígido naquele texto, no texto onde ele se encontra, sabe? Posso escrever um texto com uma Cinderela aí moderna que não tem absolutamente nada a ver, a não ser aquele espírito, né, de resiliência ou de gentileza do original, sabe? Mas que passe por outras coisas, que seja uma outra criatura. Eu acredito que ele seja um nome ficcional, seja um designador rígido naquele universo criado pelo autor, sabe? Dentro daquela ficção específica. Aí eu acho que essa posição é um pouco contraintuitiva, porque ou ele é o Sherlock Holmes, ou ela é a Cinderela, ou ela não é. Eu acho estranho, assim, sabe? Se você está usando o mesmo nome... porque se eu falo Sherlock Holmes, eu quero falar Sherlock Holmes. Mas não importa se ele está na BBC ou se ele está no Conan Doyle. Mas aí eu acho que você especificaria, não. O Sherlock Holmes de fulano. No Septology... desculpa. No Septology tem, na verdade, algumas personagens com o mesmo nome. E eles são... É um romance gigantesco, tem mais de 500 páginas. E eles têm características completamente diferentes. E eu acho que funcionam como designadores rígidos, apesar de serem os mesmos nomes no mesmo livro, sabe? Designam criaturas diferentes, né? Eu acho que é possível defender um descritivismo para isso, né? Mas não é uma posição que me agrade. Eu acho que o problema para mim é que... O alcoólatra é esse, né? eu acho que o problema é que, como você falou assim, não, mas aí você estaria... é como se você estivesse suprimindo, né, esse operador, esse qualificador, né? Não, eu estou falando do Ashley, o que caiu na neve. Eu estou falando da Cinderela, a que veio desse texto aqui. Então, se você já vai fazer uma paráfrase desse modo, né? É tipo assim, não, eu quero falar de Sherlock Holmes, mas eu vou falar... mas eu quero, na verdade, estar falando do Sherlock Holmes só da BBC. Então, se você vai entrar nesse mundo, assim, de tipo, não, aqui tem uma paráfrase suprimida aqui, aí eu já acho que aí é uma slippery slope para você cair num descritivismo. Cair no descritivismo, eu concordo. Então, eu acho que essa posição acaba entrando em... Existe um conflito interno ali, que eu não sei ainda como se resolve. Por isso que eu não tenho posição fixa, porque eu não sei. Ainda não sei. Bem, se você descobrir, acompanharei seu trabalho para descobrir também. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada. A gente queria agradecer a nossa debatedora e agora a gente vai abrir para pergunta e a gente já tem uma aqui do Gabriel. Eu passo aqui ou... Será que daí dá para ouvir? Vem cá. Bom, primeiramente, obrigado pela condução, tema muito interessante. Eu vou fazer aqui 2 perguntas mistas em uma, mas é porque eu sou muito novo nesse tema e eu não sei se eu entendi direito, e se você pudesse brevemente explicar mais ou menos o que especificamente é o descritivismo. E a outra é que parece que no processo de criação, no processo do autor escrever ou fazer uma entidade ficcional,
a um processo criativo de criação. Eu queria saber como que a sua teoria, a teoria do Van Wagen, dá conta de escrever esse processo de escrita ficcional, se os objetos eles seriam captados por aqueles nomes, ou se a gente está criando objetos novos a partir dessa criação. Obrigado. Então, a sua primeira... Aí eu saio da... A sua primeira pergunta é sobre o descritivismo, né? O descritivismo é essa teoria que diz que você pode... que os nomes, na verdade, o proferidor do nome, ele deve conseguir produzir uma descrição à qual associar este nome, sabe? Então, você descreve com base numa instanciação de propriedade, sabe? Então, a Cinderela, quem é a Cinderela? A Cinderela é aquela mulher que dorme entre as cinzas, que ferve a água, que perde um pé de sapato, sabe? Então, é uma ideia de... o nome é uma descrição, né? Não é um designador rígido. Então, se a Cinderela fizesse outras coisas, né? Enfim, não seria a Cinderela. O designador rígido, o referencialismo, ele advoga que a Cinderela continuaria sendo Cinderela, a despeito de fazer ou não as coisas que ela fez, de passar ou não pelas coisas que ela passou. E essa é a posição desses filósofos que eu citei hoje. Eles são referencialistas. A sua outra pergunta é muito boa, é uma questão para todos eles, menos Plantinga. O Plantinga não se debruça sobre isso. Uma coisa certa, né, para o Kripke e para o VII Evento, as personagens ficcionais não são selecionadas, não estão, não são pré-existentes, não existem eternamente, né? Elas não são selecionadas, elas são criadas. E existe um problema, né? O problema de se criar objeto abstrato, elas são objetos abstratos que são criados, o que é um problema para muitos filósofos, mas eles apostam nisso, né? Eles fazem até uma comparação com conjuntos, né? Se podem existir conjuntos, porque não podem existir personagens ficcionais criadas. Então, numa passagem, o VII Evento até diz, se nós pensarmos as personagens como sendo selecionadas, como sendo eternas, a criatividade do autor fica parecendo a criatividade de um floricultor, né? Então, ele não gosta dessa ideia. Né, que eu acho que é bem contraintuitiva, né? Você achar que selecionou uma entidade eterna, né? Em filosofia da música também tem essa ideia, filosofia da arte em geral, que a forma já existia nessa pedra de mármore, e o artista só fez despir, né? Tirar as sobras, ou selecionar a sequência de notas musicais para criar uma obra musical. Eu acho isso muito contraintuitivo, acho bem perigoso. Sim. Não acho bacana. Não teve. Obrigada. Queria agradecer a todos que estavam aqui. Obrigada, Samantha, Luísa. A gente volta às 2h da tarde. Até mais, gente.